Okay, so uh, we'll start now. So the actual the yesterday topics is like we have discussed about the JavaScript callback. Callback means what? It is a I am calling you, you calling to another person. Okay, so just JS callback. If you just search here, I will show here. What is the callback? I'm calling a one function. I'm calling one function. Internally, it is calling a one more function. So this is called the callback function. Let's say this is the one function. It is calling to another function. It is calling to another function. It is calling to another function. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ waiting for another function to complete. Okay, so then I will open a. Okay, and one more thing, I am going to be give one example here. Who are all submitted the done the assignment? No, they have to take a picture. So this is a one assignment. So how to take a picture? So just go here. Okay, so just uh, go here. Search for the Google Chrome full screen capture. If you just search here, you will get this extension. Okay, so you have to add this extension. So once you add it means, then you are going to be get the full screenshot. Okay, so how to okay, once you add it means, then you have to go here, just go here and click this one. Okay, go to go full image capture. So it is going to be give the like a full image what we can say full image. Okay, so I think we need to add some, yeah. So just we'll close this one, we'll go here, we'll go here. So I will, if I click means automatically it is going to be give a the image. So you can download here. Okay, so then that downloaded image will be you can store save in a WhatsApp. Okay, so this is how it is going to be save. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಇಮೇಜ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟ್ರೆಲ್ಲೋ ಅಂತಾನು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನ್. So that Spurti is, she is going to be tell in detail, no worries. So yesterday what we have done, the last task we have completed is we'll go here and December JavaScript CMD CODE dot enter. So it is going to be open our my code studio. We'll close this one, open. So close this one, close this one, close this one, and the index22.html. So it is taking to open the my index22.html. Enter. Okay, so doc, enter. This is the document. So if you want to remove one more time,
DOC. Let wait for some times to display this one. Okay, it's displaying. So we'll come here, save it. So now what I have to do? So the last topic, I think, which is the 21, not this one, 22. Okay, we'll go for the callback function. So calling a function to another function. What does it means? I am calling a one function. Internally, it is going to be call up one more function. Okay, so for that, I want to do one function. I want to write a h2 js callback. Right click, open with the live server. So it is going to be open a live server. Okay, so this is a JS callback. So now what I have to do? I have to do one program. Yesterday program, what program we have done? So we have done around JS callback. Okay. So yesterday we have called, right? This one. Okay, this example we have not done, so we are going to do now. So we have done one more example. So just passing the message, okay? Function one, my function one, my functions two, like that. So we have done. So this is a program we are going to be called now. Okay, so first function will be displayer. So we'll close this one. So for that, I want to call a one script tag, and the first function will be my display. The function my displayer bracket open close brace something we can pass a x any variable. Okay, you can pass anything. So then document dot get element by id. So demo attribute. So demo id ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ id ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ h2 hash demo ಅಂದ್ರೆ id demo ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತ ಅರ್ಥ. ಡಾಟ್ ಇನ್ನರ್ HTML equals to x. X is the value, that value it is going to be print. ಅಂದ್ರೆ ಈ x ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, save it. And so next what to do? I want to call the one calculator function my calculator open close brace and num1 num2 and let sum equals to num1 plus num2. So here I will call a my displayer function that sum ಇಲ್ಲೇನು ಸಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ವಾ ಆ ಸಮ್ಮು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. Okay, so then I want to call the my calculator function here. My calculator, I want to pass a something 100 comma 200. Okay, ಹೆಂಗೆ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? So once I run this one, open with the live server, so 300 is coming. Okay, how it is running? So once the program is came here, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ program execution ಅಂದ್ರೆ run ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, first it is going for the not here, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋದು. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಮೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ 100 200 ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಮ್1 ನಮ್2. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್1 ಅಲ್ಲಿ 100 ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 200 ನಮ್2ದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 100, ನಮ್2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 200. 100 ಪ್ಲಸ್ 200 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 300.
ಸೊ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 300 ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ನಮ್ 1, 200 ನಮ್ 2, 100 ಪ್ಲಸ್ 200 300 300 ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 300. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 3 ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 3. ಸೊ ಸಮ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು 300 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ 300 ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಐ ಡಿ ಡೆಮೋ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇನ್ನರ್ HTML ಎಕ್ಸ್. Okay, I will explain one more time. So when the program is running, so it will not run immediately. This is also not run immediately. First it will come here because this is the function calling. This is the self function calling. So my calculator is a function calling and passing the two parameters 100 and 200. Where is the my calculator function is defined? It is defined here. It is taking the two parameter 100 and the 200. Let sum equals to 100 plus 200 is 300. So 300 stored to here. Okay. So then my displayer. So there is the 300. So my displayer we are passing the 300. Document dot get element by ID demo inner HTML 300. So 300 is passed here. Okay. So this is how it is going to be uh, it is going to be run the program. Andre, so we are calling this function and internally it is calling one more function. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಕೋಕೋ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇ ಗೇಮ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಸೇಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರಿಲೇ ಗೇಮ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು. ಸೊ ರಿಲೇ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಸೊ okay, so there are two persons. Callback means he is waiting for him, so he cannot run until he will come. ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಏನಿದಾನಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವನು ವಿದೌಟ್ ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಓಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ತರಾನೇ ಸೇಮು ಮೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಚೈನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಆ ತರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. So in the interview, what is the JavaScript callback means? So JavaScript callback in the sense the function is calling and see there are two or a number of functions. Each function is dependent on each other. Let's say function A B function A B, the function, this is the function A, this is the function B. The function A is waiting for a function B. So that is called the callback function. So next will comes a JavaScript asynchronous. So next H1 JavaScript async. Save it. We'll close this one. So JavaScript async. What is a JavaScript async? So JavaScript async is so there are one or two functions running parallelly and it is executing simultaneously without stopping or without waiting. It means the functions running in parallel with the other functions are called asynchronous. Andre, one example. So we have seen our computer. So computer is a, we can say asynchronous. How asynchronous? If you just
I will show here. Okay, this is the in computer. Why computer is asynchronous? Asynchronous ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟಿವಿ ಆಲ್ಸೋ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಕೀಬೋರ್ಡು, ಮೌಸು, ಸಿ ಪಿ ಯು. ಸಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಟೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು 100 ಪೇಜಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 1000 ಫೈಲ್ಸು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಪಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಯಿತು? ಒಂದೇ ಸಿ ಪಿ ಯುದಲ್ಲಿ ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫೈಲ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮೂರು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಯುವರ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ asynchronously. It means it is doing all the task and within a fraction of like a simultaneously. ಓಕೆ, ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಟಾಸ್ಕ್ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡತನ ನಾನು ಫಿಲಮ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಫಿಲಮ್ ಮುಗಿಯತನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಫಿಲಮ್ ಮುಗಿಯತನ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ this is how it is going to be run the program. So we will go with one example, then we will understand. Okay, the same example we are going with the asynchronous. So first what I will do, function my displayer bracket open close brace. So we'll pass a something. Okay, so this is a one thing. So then document dot get element by id microcalculator inner html equals to something. ಸೊ ಮೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನು h3 ಹ್ಯಾಶ್ ಕಾಪಿ. ಸೊ ಮೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಐ ಡಿನ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಂದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಸಮಥಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ function and my calculator open close brace okay. So fine, we'll take another example only. Let it be, let finish. So this is you got to know. So one function is called here. Internally it is calling a one more function, this is called a callback. And we are going to be write a one simple asynchronous program execution with a one example. Okay, so how to do? I will do the set timeout is a one JavaScript method or a inbuilt method. It is going to be called a
My function is a one function name, and the interval will be 3000 millisecond. Okay, so where is my function? So this is a calling I want to display here. So here a function, my function, close brace. So then here document dot get element by id, my calculator, then inner html equals to, then I need to pass a something. So I will pass a one thing, the data displayed after 3000 millisecond. Save it. We'll go here, open with the live server. We'll see the output. See, the data displayed after 3000 millisecond. What is happening here? ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆಗೋದೇ ಸೆಟ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, but it is not displaying. Why? Because my function is calling and it is waiting for a 3000 millisecond. Okay, ಈಗ ನಾನು 1000 millisecond ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇವ್ ಅಂತೀನಿ, ವಿಲ್ ಗೋ there. See, 1000 millisecond ಅಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 1000 millisecond ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ 1000 millisecond. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಟ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1000 millisecond. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ 7000 millisecond save it will go there. See, so we have to wait for ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ asynchronous. I will finish it and I will come. ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಸೆಟ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7000 millisecond ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 7000 millisecond ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ನು? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಐ ಡಿ, ಮೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಐ ಡಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟು, ಇನ್ನರ್ HTML. ಇದು ನಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 7000 millisecond. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ CPU ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ A1, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ A2, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ A1, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ A2. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ A1, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ A2ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟು? ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕ್ಯೂ A1 ಇದೆ, A2 ಇದೆ. ಸೊ A1 ಒಂದು 5 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ CPU ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ವೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. A2ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ A1ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರನ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A1 5 minutes ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ A2, it will come here, then it will come here. So then it will give the output. Okay, so this is called a, what you can say, JavaScript
like asynchronous. Asynchronous means it's a sign. It feels like that continuously running, all are running at. But thing is that so it is going to be run within a fraction of second, milliseconds. So it is going to be completing. So that's why we feel like that. Okay, it is running. Okay, so this is called the asynchronous of JavaScript. The next is important. So what and all we have learned? The first one is the callback. So what is the callback? So we have three functions. This is the A. The A is after A, B is there. Okay. So B function is there. Internally, C is calling here. Okay. This is the function diff body, and we are calling the C function here. So here what happens? Function A. A ಇಂದ B ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay. So A ಇಂದ B ಹೋಗುತ್ತೆ. B ಇಂದ C ಹೋಗುತ್ತೆ. C function body. See, this is called a C double quote the function calling. Actual function body ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. So this is the function body. ಅದರ ಅರ್ಥ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಗೋದು ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂಡ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಸಿಂಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒಂಥರ 5 minutes ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 5 minutes ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ 5 minutes ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 5 minutes. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ here and it will execute and it will come here. So this is called a asynchronous. The next is a JavaScript promises. So what is a JavaScript promises? What is a promise? In Kannada we can say like ಆಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that is called a promises. So there are two types of code is there. One is a producer code, one is a consumer code. ಇದು producer code and consumer code. ಎರಡು ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೋಡು ಕೊಡೋ ತನಕ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊಡೋನು, ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೋಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೇಟ್. ಸೇಮ್ ರಿಲೇ ಗೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೊಡೋನು ಇರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಇರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದು ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೋಡ್ and producer has to give to the code to the consumer. So this is called a JavaScript promises. Okay, so we are going to be find how the JavaScript promise will works. Okay, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಏನಂದ್ರೆ what is a JavaScript promise ಅಂದ್ರೆ JavaScript promises there are two sections will come.
One is a producer code, one is a consumer code. Producer code has to be producer code and consumer code has to be consumer code. And one condition is the consumer code has to be wait for the producer code. So he cannot run for by individual. Okay, for that I want to take a one file that is a index23.html. So index23.html and doc. We'll close this one. The JS promises. See, this is very important while you're developing an application. Okay, you should know have a proper idea. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್. The next is a script. Okay, so first we'll define a one ID attribute h2 hash demo. So you can give any idea, that's not an issue. So first what I want to do, I have to display something. Function my. Okay, so my displayer, then document dot get element by id. So demo is attribute in HTML. So then some value it is coming from there. Okay, so that is we know. So sum. So this is the code. Then let my promise equals to new promise. So I want to create a one promise object, then function, then my resolve, my reject, open close brace here. So there are two things, either success, either failure. Resolve means success, reject means failure. Okay, so here what I will do one logic. Let x equals to 0. So simple. ಅಂದ್ರೆ x ಗೆ 0 ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If x double equals to 0, open close my resolve, yeah, I can use a copy resolve and I will pass a string called a okay. Then else open close brace, then reject bracket error. ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಅ ಮೈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. So this is function defining. So this is the function we have defined. Then we are going to be called the a method my promise dot then bracket. So I want to call the value function bracket. So either you can pass the value bracket my displayer bracket value. So this is a one thing. The next one more method, what is this one?
that is the function error my displayer error. Okay, just add a comma, save it. So the value, so just I want to run this one. What is the, see, okay is printing. How it is printing? So it is going to be come here. It will not run the execute. This is the one function defined, and this is the another function is defined. Then this is the a function is calling. My promise dot then it is going to be create. It is going to be created a first object, then a function. So function we are going to be pass the value. Okay. So it is going to be if x is double equals to 0, resolve okay. Why? Because x is 0 andre e x 0 ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ then it is a true. What if I make a something x equals to 100? Save it, run it, error. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು x value ಏನು 100. Is 100 is equals to 0? No. So then this block will be not executed and this block will be executed. Okay. So here what happens? So it is going to be function. So the value my displayer. So it either you can call as a this function and this function. It will be executed based on the condition. 0. If I kept a 0 and the 0 is equals to 0, yes, then this will be executed. Then it is going to be pass the value okay my displayer value. So what is the value? Okay. So that is okay is passed here. Document.get element by id demo in HTML. Some value is okay. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಡು and this is called a one producer code ಅನ್ಕೋಬಹುದು. Okay, or else this is whole producer code. So that producer code has to send to the consumer code, or consumer code has to be waited for the producer code. So this is the ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. Then function we are causing a function with a value my displayer value. What is the value? So either okay or a result. So my condition is true, that's okay is there, then it is going to be call a this functions. If it is not a condition is matched, then it is going for the error, and this is the function it is called. Okay, so the my displayer is a function and we are passing the value. What is the value? Either okay or error. So that value it is going to be display here. Okay, so this is called a JavaScript promises. So just understand what is the JavaScript promises. So so producer code and consumer code is be there. The producer code has to be producer code and consumer code has to be consume the code. Okay, so this is all about what we can say the JavaScript promises. Okay, the next will come async and await, and make a promises easier to write. Async makes the functions to return the promise. Await makes the functions to wait for the promise. So ಏನು ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಸಿಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಖೋಖೋ ಗೇಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ವಿದೌಟ್ ಕೋ ಅಂದೇ ಎದ್ದೋಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರನ್ ಅವೇ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ one method called async and await. Okay, so this is called async and await.
So this is called an async and this is called an await. So async await ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಡು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೋಡು. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೋಡ್ ಕೊಡೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರಿಲೇ ಗೇಮ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೋಡು, ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಡು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವನು ಕೊಡ್ತಾನಂತ ಟಕ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ಓಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದು ಈ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇವನು ಕೊಡೋನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಓಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವನು ಇನ್ ಟೈಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಫಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಸಿಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಲ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇವನು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಕಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಅವೇಟ್. ಓಕೆ, so then we are going with the one example, then you will get to know. Almost all same function, okay? Same function, but we are calling a await and async. So how to do? So we will execute this one and then we will stop the today's session. Okay. So how to do? I will go here. I will take one more file, that is index24.html, and the doc, save it. So here what happens, h2 async and await, and script async function, then my displayer bracket open close brace. So this is a one asynchronous file. So then what I will do, I will do one more promise object. So for that, let my promise equals to new promise, and we are calling internally functions. Okay, so how to call this function? You don't need this one, just we will pass here function. So that is the function will carry the two parameter, that is the resolve and reject. Okay, so directly I will pass a resolve. Hey, yes, it's executed. Okay, so resolve, yes, it's executed. Then what is this one? Document dot get element by id demo inner html. Okay, so just I will call the my promise method. Okay, so just we are calling the async and here the await. ಅಸಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ರನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದು ವೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ,
So that is the code. Okay, so this is the my display as a function. ಅದು ರನ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಮೈ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯರ್ ಟು async functions to complete the task. Okay, document dot get element by id demo inner html await async my promises. Right click, open with the live server. Okay, so what is the error? Inspect, go to the console. Yeah, it has to be show the, yeah, I didn't find define the id attribute, so that is why it is not showing. So s3 hash demo, save it, run it. Okay, 24. Right click, open with the live server, control shift I, reload. Okay, so what is the mistake we have done? The first one is a async function. My display is a function name. It is calling a one function. Let my promise. So we are calling a my promise equals to a promise. So then we are calling a function. So there are two functions, a resolve and a reject. Open close floor bracket, open close floor bracket. Then we are passing the resolve method and document dot get element by id. Demo is there, demo id attribute, inner html await promises is there. So it looks correct only. Then why it is not printing the output? It is not throwing a error also because it might miss do some errors. It has to be show the errors, so it is not showing an output. Okay, fine, we'll see this one. Okay, I will see what is the problem. So I think this is major topics we have covered.